Hello everyone, welcome to Maths Learning Fun. இன்னைக்கு நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் பார்க்க போறோம். கிளாஸ் 11th காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ். ஓகே, ஓகே. ஸோ ஸ்லைட் ஷோ தான் பார்க்க போறோம். மேத்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ். எஸ், ஸ்லைட்ஸ் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, கிளாஸ் 11 சாப்டர் 4 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ். ஸோ பர்பிள் கலர் விசிபிளா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சாப்டர் 4 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் மாடியூல் 1 2 பார்ட் வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்கலாம், செகண்ட் பார்ட்ல எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்? ஸோ நம்ம ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடுக்க போறோம். எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 ஈக்குவல் 0, அப்புறம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் 1 ஈக்குவல் 0. இப்போ நாம இதை சால்வ் பண்ண பார்க்கலாம். இது என்னது, வெறும் ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான் இருக்கு. எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் இருந்தா நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்றதா இருக்கும். இது ஜஸ்ட் ஈக்குவல்ஸ் டு 0னால டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம். அதாச்சும் இந்த -1 RHS எடுத்து போயிட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ சால்வ் பண்ணா ஈக்குவேஷன் 1 வந்து என்னது, எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1. ஸோ yes, okay. Screen. So x square minus 1 equals 0. இப்போ நான் -1 நான் RHS எடுத்துன்னு போனா x square equals plus 1. x square equals plus 1. இப்போ அதே இங்க பாருங்க, அந்த ரெண்டு சைடும் நான் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா எனக்கு ஆன்சர் என்ன வருது, பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 1. பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 1 என்னது, பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 1 இஸ் அ ஹோல் நம்பர். ஸோ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 1 வந்து ஒரு ஹோல் நம்பர். இப்போ நான் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணா எனக்கு ஆன்சர் வரும். இதுவே இப்போ இதுவே நான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் 1 ஈக்குவல் 0 இதை நான் சால்வ் பண்ணா எஸ் ஓகே, நான் ஒயிட் பென் வேணாம். எஸ், இதுவே நான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுத்தது, இட்ஸ் நாட் கிளியர். ஓகே, இதுவே நான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் 1 ஈக்குவல் 0 சால்வ் பண்ணா பிளஸ் 1 நான் RHS எடுத்துட்டு போறேன். ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் -1, எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் -1. இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அந்த ரெண்டு சைடும் நான் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா எனக்கு வர ஆன்சர் என்ன, எக்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் ரூட் ஆஃப் -1. ரூட் ஆஃப் -1 ஒரு நம்பர் இருக்கா, இல்ல. ஸோ கிடையாது. ஸோ நான் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தாலும் -1க்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க முடியாது. எஸ், ஸோ நான் ரூட் ஆஃப் -1 மேக்ஸ்ல ஸ்மால் ஐ இல்லைன்னா ஐயோட்டா, இந்த ஸ்மால் ஐ யூஸ் பண்ணி மென்ஷன் பண்ணுவோம். ஸோ ரூட் ஆஃப் -1 ஈக்குவல்ஸ் ஐ. புரியுதா? இப்போ சொல்யூஷன் ஆஃப் ஈக்குவேஷனை ரூட் ஆஃப் -1 எழுதலாம், இல்லைன்னா ஐனோ எழுதலாம். ஓகே, ஏன்னா இது வந்து ரூட் ஆஃப் -1 கிடையாது. இதுவே ரூட் ஆஃப் 1னா ரூட் ஆஃப் 1 into 1
இல்லை 1 1 2 முறை இருக்கு, அதனால வெளியே காமனா ஒன்று எடுப்போம். ஆனா இது இப்போ ரூட் ஆஃப் -1 சரியா? இப்போ ரூட் ஆஃப் -1 என்னது? -1 into 1, வேற காமன் கிடையாது. ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் -1 இஸ் இம்பாசிபிள். புரியுதா? So square of two numbers will be a non-positive number. அதனால this won't satisfy these equations. Yes? Okay. So அதுதான் இங்கேயும் இருக்கு. We observe the solution of equation 2 is root -1, which is not possible, which is impossible. Sorry, which is impossible. which is impossible. So நம்மளுக்கு I வந்து root of -1 ன்னு சொல்லிருந்தோம். ஸோ நான் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி ஸ்கொயர் பண்ணா எனக்கு I ஸ்கொயர் என்னன்னு வரும்? ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் ஆயிடும், which is -1. இப்போ ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் வரும். என்னதுன்னா, எஸ், ரூட் ஆஃப் 2 into root of 3 என்னது? சாரி, ரூட் ஆஃப் 2 into root of 6 எடுத்துக்கலாம். என்னது? root of 2 into 6, which is root of 12, which is you can write it as 2 root 3, but listen, now we don't need this answer. Now look, root of 2 into root of 4 is root of 8. Why? Which is root 2 into 4. Yes. Now look, we told I equals root of -1. Yes, correct. So now I am squaring it on both sides. Now I am squaring on both sides. But we cancel the square and the root. So I square equals -1. But see, a square equals root 2 the whole square. Here square root gets cancelled. I am getting 2. இங்க ஸ்கொயரும் ரூட்டும் கேன்சல் ஆயிடுது, எனக்கு 2 ஆன்சர் கிடைக்குது. ஸோ இதுவே நான் root 2 into root 2 a ஸ்கொயர் தானே, root 2 the whole square. நான் இப்போ அது root 4 அதை ப்ரைம் ஃபேக்டர் எடுத்தா எனக்கு என்ன வருது? root 2 into 2. 2 காமனா எடுத்தா எனக்கு வருது 2. ஸோ இந்த மெத்தடை இங்க அப்ளை பண்ணி பாருங்க -1க்கு. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் I ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் root of -1 the whole square. இது ட்ரை பண்ணுங்க. root of -1 into root of -1 என்னது? root of -1 into -1 நம்ம 9th படிச்சிருப்போம். root of a into root of b equals root of ab. root of ab அது யூஸ் பண்ணா எனக்கு ஆன்சர் என்ன வருது? root of 1. அது என்னது? திருப்பி 1. அப்போ we are concluding one thing. We can conclude one thing from this. அப்போ root of a into root of b is not equal to root of ab for negative values, of a and b. a, b and ab. Okay? Yes. So next, complex number is of the form a plus ib. இப்போ a na என்னதுன்னா real part. where REZ na real part of Z. அதாவது a plus IB வந்து Z ன்னு represent பண்ணும். So real part of Z வந்து a plus IB. Okay. So when x plus IY equals a plus IB, அதாச்சு x plus IY வந்து ஒரு எஸ் x plus IY வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். அது ஒரு தனி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்.
இது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் 2, அதாவது Z2. ஓகே, இப்போ இதுல x plus iy equals a plus ib na the real part are equal and their imaginary parts are equal. So x equals a, then y equals b. Okay, real part of z1 equals real part of z2. Yes. Okay, இதை வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். So 4x plus I equal I into 3x minus y equals 3 plus I minus 6. I into minus 6. Find x and y. Okay, இப்போ இதுவும் ஈக்குவலா? So 4x equals 3. இப்போ x என்னது? x ஓட வேல்யூ 3/4. Easy. First step. Second step, imaginary parts are equal. So 3x minus y equals minus 6. Correct? Okay. So now x க்கு வேல்யூ எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. x என்னது? 3/4. 3/4 into minus y equals minus 6. So நான் இந்த நம்பரை RHS எடுத்துட்டு போயிடுறேன். So minus y equals minus 6 minus 9/4. 3 3s are 9/4. Cross multiply பண்ணுங்க. So minus y equals minus 24 minus 9/4. So நீங்க minus 1 இல்லனா minus minus cancel ஆயிடும் both sides. So y equals 33/4. Check பண்ணலாம் answer. Yes. Okay. We know that equal complex numbers have their real and imaginary parts equal. Same. So 4x equals 3, first equation, and 3x minus y equals minus 6. So solving 1, we get x equals 3/4. And the 4 RHS ku transpose pandra. So by solving 2, we get my 3 into 3. So x oda value adla substitute pandra. So appo enakku y oda value kadikuma adudha. இப்போ y ஓட வேல்யூ எனக்கு கிடைக்கும். அப்போ நான் இதை RHS எடுத்துட்டு போறேன். 6 minus 9/4 implies y equals 24 plus 9/4. அதாச்சு 33/4. ஈஸி. இந்த சம் ஈஸி. இது வர சம் இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். So yes, power of I. So any number to the power 0 is 1. So I power 0 1 தான். I power 1 வந்து I இல்லனா root of minus 1. ஆனா இங்க இப்போதைக்கு அது தேவை இல்லை. ஏன்னா இது வச்சுதான் நம்ம சில முக்கியமான சம்ஸ் போடுவோம். I power 1 equals I. இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Yes. So I square equals root of minus 1 the whole square. கரெக்டா? சரி, அப்போ இங்க இந்த இடத்துல நம்ம I equals root of minus 1 யூஸ் பண்ணலாம். So root of minus 1 the whole square என்ன? minus 1. So I cube equals I square into I. So a power m into a power n equals a power m plus 1. And அதை யூஸ் பண்ணி நாம இதை எழுதுறோம். So a power 3 நான் எப்படி எழுதுறேன்? a square into a. கரெக்டா? 2 plus 1 தானே 3. ஸோ அந்த மாதிரி எழுதுனா ஏ இருக்கிற இடத்துல ஐ இருக்கு. ஐ ஸ்கொயர் இன்டூ ஐ. ஐ ஸ்கொயர் என்னது? minus 1. இப்போ minus 1 into ஐ என்ன? minus ஐ. அதுதான் அங்கேயும் கொடுத்துருக்கு. I4 equals I square the whole square. I square என்ன? I square equals minus 1. The whole square na அது minus 1 the whole square plus 1. அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்கு. புரியுற மாதிரி. So algebra of complex numbers.
Consider a complex number. எனக்கு இங்க Z1 Z2 டைப் பண்ண முடியல பவர் பாயிண்ட்ல. So this is Z1 and this is Z2. Z1 equals இல்ல அந்த போல்டா இருக்குது Z1, போல்டா இல்லாதது Z2. So Z1 equals A plus IB and Z2 equals C plus ID. So the additionல, so I am adding these two equations. So நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? A plus IB plus C plus ID மொத்தமா ஆட் பண்றோம். ரியல் பார்ட்ட தனியாடுங்க. A plus C. So I common ஆயிடுமா? IB க்கும் ID க்கும். So take I common. So வருது B plus D. So answer, taking the real part and imaginary part separately, we get A plus C plus I into B plus D. So இதே தான் subtraction of two numbers க்கும். Consider two equations, same Z1 and Z2. Subtracting we get A plus IB. இது எப்படிங்க வந்ததுன்னா A plus IB in minus of C plus ID. Minus of C plus ID. So A plus IB minus into plus minus C minus into plus minus ID. இதனால தான் இங்க A plus IB minus C minus ID இருக்கு. Taking real part and imaginary part separately, we get A minus C. Common இது எடுத்துறேன். A minus C. இங்க வந்து plus common எடுத்துக்கலாம். So B minus D. B minus D. Yes, we will continue. So subtraction of two complex numbers. So by subtracting, you are getting A minus C plus I into B minus D, where I is complex number. Algebra of complex numbers, multiplying two complex numbers. So I am going to multiply two numbers. So consider Z1 as A plus IB and Z2 as C plus ID. So yes, Z1 as A plus IB and Z2 as C plus ID. So I am multiplying these two equations. Z1 into Z2 is A plus IB into C plus ID. So A into C plus ID plus IB into C plus ID gives AC plus IAD plus IBC plus I square BD. I'm just multiplying these with everything, distributive property. So AC plus IAD plus IBC. What is I square? Value of I square is -1. So minus BD. So AC and BD are the real part. As taking real part and imaginary part separately, we get AC minus BD plus I into AD plus BC. Yes, express the following in A plus IB. Example 2. So minus 5I into 1 by 8I. So multiply the whole numbers first and the complex numbers next. So minus 5 into 1 by 8 is minus 5 by 8 and into I square. I into I square. Which is minus 5 by 8 into I square is -1. So minus into minus plus, right? So 5 by 8 is the answer. As we need to express this in the form of A plus IB, so this is, as there is no term, I term, so we are writing it as 5 by 8 plus 0I. Because I should be there, so that we are writing it as 0I.
modulus and conjugate of complex numbers. So let the complex number be a plus ib. So we are going to see conjugate of z. Conjugate of z is change in symbol of I. So I'm taking conjugate. We use this in class 9 to rationalize the denominator. So this symbol acts as minus here. So we are multiplying the symbol of I with this as minus. As here we are having plus, we multiply the plus with minus. We are getting conjugate of z as a minus ib. The next topic is modulus of z, modulus of complex number. The modulus function means square root of product of number with the conjugate. Here, modulus of z is that complex number a plus ib into conjugate of a plus ib. That is, conjugate of a plus ib is root of a plus ib into a minus ib, where a plus ib is the conjugate of a plus ib or z. So I'm multiplying z with its conjugate and taking its square root is modulus of that number. Yes, so modulus of z equals a square plus b square. So take this a square, a plus b into a minus b equals a square minus b square. In place of a, we have a square minus, in place of b, we have ib the whole square. So what is I the whole square? I square is minus 1. So minus into minus plus, that's why we are getting a square plus b square. So we need to apply root, no? So square root of a square plus b square. So next, multiplicative inverse of a plus ib. Multiplicative inverse of z is 1 by z. But we know z, the denominator shouldn't have irrational number as its denominator. So I am rationalizing the denominator by conjugation method. So I am multiplying the conjugate of z in the numerator and denominator as shown here. So 1 by z into conjugate of z by conjugate of z, which is z conjugate by modulus of z square. As we read in the last slide. Z into modulus of z is modulus of z the whole square. So I am getting a minus ib by a square plus b square because I am squaring the modulus. Root of a square plus b square the whole square. So square and root gets cancelled. Square and root gets cancelled. So multiplicative inverse of z is conjugate of z by modulus of z square. Exercise 4.1, last slide. We express each of the following complex number as the form a plus ib. So I power 9 plus I power 19. We know that a power m into n equals a power m the whole power n. Here and we know I power 4 is 1. So substitute here I power 9 equals I power 4 the whole power 2. See, divide 9 by 4 first. 9 inside, 4 outside the division. So 4 2s are 8, remainder 1. So this is the power of I power 4, the whole square quotient into the remainder power I. So I power 4, the whole power 2 is 1. So 1 into I plus what is I power 19? Do the same with 19. Divide 19 with 4. 4 4s are 16. 9 minus 6, 3.
So I power 4, the whole power quotient into I power remainder. I power, that is I power 4 is 1 into I power 3. So I plus, what is I cube? Minus I. So these two gets cancelled, which is 0. The same is explained in the slide 2. According to this, we express it as I power 4 the whole power 2 into I plus I power 4 the whole power 4 into I cube. So I plus I cube, that is I minus I. I cube is I minus I. Since I cube is minus I, we get 0. That is 0 plus, that is 0 plus 0 I. That is 0 plus 0 I. Yes, this is the end of a module, and let's meet in module 2. This is chapter 4, complex numbers. Subscribe to Max Learning Fun. Thank you.